dear students, in previous lecture we completed the activity and the activity name is the marbling. So you know that the lesson name is the Be a Craftsman. Okay. So today we will study about the new point, and our point name or lesson name is the In the World of Dictionaries, and this is a subject English. What is the name of our lesson? Our lesson name is In the World of Dictionaries. मराठीमध्ये डिक्शनरीच्या जगामध्ये. डिक्शनरीच्या जगामध्ये. डिक्शनरी म्हणजे शब्दकोश. वर्ल्ड म्हणजे जग. जिथं आपल्याला एकाच पुस्तकामध्ये A to Z चे असणारे जे लेटर्स आहेत, त्या लेटर्स पासून तयार होणारे जे डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत, त्या वर्ड्सचे मीनिंग मिळतात. दॅट इज द डिक्शनरी. सो अ डिक्शनरी is a noun, a book in which the words are listed in alphabetical order like the A to Z, and you look up a word in the dictionary to find out what it means and how to spell it. Okay? So, my dear students, first of all we discussing about the difficult words. So see the difficult words. Unfamiliar. Unfamiliar means not known to you. Unfamiliar means not known to you. Means that जे आपल्याला माहित नाही असं. Then in this respect, what is mean by in this respect? In this respect means that the concerning this. Okay? Then look up. Look up means that to look for information in a dictionary or a reference book. Dictionary means that the reference book. In Marathi called the Shabdakosh. And the look up means to look for information in dictionary or reference book. Then the next word is the point out. What is mean by point out? Point out means that to tell someone something. Means that कोणाला तरी काहीतरी सांगणे. That is the point out. Then designer. Designer means intended. Intended. Already you know that the designer means what? In our regular life we always use the words repeat again and again. The designer. Okay. So then the complicated. So complicated means that the difficult to do or understand. समजण्यासाठी किंवा करण्यासाठी डिफिकल्ट आहे. That is the complicated. Then fret. Fret means what? Fret means that to be anxious or worry. काळजी करण्यासाठी. Okay? So my dear students, today we study about the in the world of dictionary, and today we discussing about the page number 23. So my dear students, please see in a book and put your finger on each word. First of all I read it and then we discussing about it. We often come across words that are unfamiliar to us. When we read books, newspaper or magazines. जेव्हा आपण न्यूजपेपर, मॅगझाईन्स, बुक्स रीड करत असतो, त्यावेळेला आपल्याला आपल्या अवतीभोवती किंवा रीड करत असताना त्यामध्ये काही डिफिकल्ट वर्ड्स सापडतात. अनफॅमिलियर मीन्स that the not known to you. जे आपल्याला माहित नाही तसे वर्ड्स आपल्याला सापडतात. We also hear new words and phrases when we watch TV programs. आपण नेहमी नवीन नवीन शब्द, नवीन नवीन फ्रेजेस ऐकत असतो ज्यावेळेला आपण टीव्ही वरती प्रोग्राम पाहत असतो. त्यावेळेला नवीन नवीन शब्द, नवीन नवीन फ्रेजेस ऐकायला मिळतात. How do we find
find the meaning of these words? मग आपण या वर्डचा मीनिंग कसा शोधू शकतो? In the classroom, the teacher is always available to the students to tell the meaning of new and difficult words. क्लासरूम मध्ये टीचर नेहमी अवेलेबल असतात. विद्यार्थ्यांना जे वर्ड्स येत नाहीत, जे वर्ड्स डिफिकल्ट वाटतात, ज्या काही क्वेरीज आहेत त्या सॉल्व करण्यासाठी टीचर नेहमी अवेलेबल असतात. But she cannot accompany every student all the time to explain the meaning of every new word. पण टीचरांसमोर एकच विद्यार्थी असतो का? नाही, बरेचसे विद्यार्थी असतात आणि प्रत्येक डिफिकल्ट वर्ड सॉल्व करणं टीचरांना शक्य नसतं. Besides grown up people also need help too in this respect. आणि त्यामुळेच पीपल काय करतात तर टीचरांशिवाय दुसरा एक उपाय म्हणजे डिक्शनरीचा उपयोग करत असतात. A language has hundreds of thousands of words in it. आणि जी भाषा याच्यामध्ये काय असतं तर हंड्रेड्स ऑफ थाउजंड्स म्हणजे हजारोतले हंड्रेड्स इतके वर्ड्स त्याच्यामध्ये प्रत्येक लँग्वेजचे दिलेले असतात. It is impossible for one person to know all of them. आणि एकाच व्यक्तीला हे सगळे मीनिंग लक्षात ठेवणं शक्य नसतं. But all these words can be explained in a dictionary. पण हे सगळे वर्ड्स आपल्या डिक्शनरी मध्ये एक्सप्लेन केलेले असतात. At some time or other, काही वेळेला किंवा दुसऱ्या एखाद्या वेळेला you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teacher or parents. आपण काय म्हणतो की टीचरांना ॲडवाइस घेण्यापेक्षा कधी-कधी आपण काय करूया की डिक्शनरी मध्ये त्या वर्डचे मीनिंग टाकूया. Let us now see what the word dictionary means. आणि त्यामुळे आता आपण डिक्शनरी म्हणजे काय हे आता पाहायचं आहे. Given below are some examples of how the word might be explained in a different dictionaries. So here on next page here gives the which points are explained into dictionaries. So see here in a bracket gives the what is mean by dictionary. So dictionary means that noun a book in which words are listed in alphabetical order from A to Z. डिक्शनरी म्हणजे असं एक बुक ज्यामध्ये प्रत्येक वर्डचे मीनिंग दिलेले असतात पण हे वर्ड्स A to Z म्हणजे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार त्यामध्ये अरेंज केलेले असतात. सपोज A चे वर्ड्स आधी दिलेले असतात, त्यानंतर B चे दिलेले असतात सगळे, त्यानंतर C चे सगळे दिले जातात. दॅट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, then you look up a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. आणि मग या डिक्शनरी मध्ये जे वर्ड्स दिले असतात त्यामध्ये आपण काय पाहतो तर त्याचे मीनिंग काय आहेत आणि त्याचं प्रोनाउन्सिएशन काय आहे, त्याचं स्पेलिंग काय आहे. then dictionary DIK, here is the short form. Then plural dictionaries C1, a book that gives a list of words in alphabetical order and explains their meanings in the same language or another language. And second, a book that explains words used in a subject. Okay, so here give the two definitions of dictionaries. So my dear students, are you understand what is meant by dictionary? Yes. Okay. So in the next lecture we study about the which points are included into dictionaries. Okay, which pointers are into dictionaries. So my dear students, today's homework of subject English, write this word and read the lesson and prepare your own video about the reading and send me on a WhatsApp. Okay, thank you.